Hello, maayong gabi sa tanan. So naami karon sa balay ni Tatay Digong earlier today. If you can help me share sa karon, we just got a call from Kitty Duterte. Si Kitty just called the team na naadin hi karon. She already announced, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. So we need help from the... Kulba man ni, uy, makuyawan sa taani, uy. We need help, kay gamay lang mi karon dinhi sa balay ni Tatay Digong. We need the Davaoenos to come with us, kay naay mo abot karon tonight, because today naka-schedule di ay ang pag-adto o pag-check o pagsulod dire sa balay nila Tatay Digong.